title for my Bible study is Intensive Prayer. And we shall take the text from the Luke chapter 18, verse 1. After we go to 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Let's hear the words of God. So for amen. Yebaken kan Luka asempa eti dumotwe meken kan afi ba kono akọ osina ogu won ba bi se ogu won ba bi di kire won se etwa se nipa bom paye da a omre ho na otemofo bi tenansi e okuru one. Yeminka Luke chapter 18 verse 1. Osina ogu won baby e de kire se etwa se nipa bom paye da a omre ho. We shall continue from the 1 Thessalonians chapter 15 verse 17. 5:17. Thessalonica from medical eti a eyenu chichemu donso. Osimu nyai empire border. Amen. 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 And you share empire intensive prayer. The text that we can I will look at it here do what you move back on. I say na obu won bedi wi kire sania wo se nipa bom paye da omre ho. I say okunafo ba bi a onya asem ediko otemuafo bi wo ani timi ya den sadi onyame asem ka no. I say onsuro nyankopon ena omfari nipa bia. Nti obai kunafo enya nasem ediko otemuafo se oni nasem emfaman. So otemuafo no eyi nani ma okurafo no emani kosi brebi. Enti okurafo ba no tenase ohun sampa oni sika. Judge for efriditi nyina bribe no wagye. Enti oye na dwene se otemuafo no emu atema na omba otemuafo no ehomto no. Senti bria ohun so otemuafo na ye na dwene se omu atanyi no. Oye na dwene se obekọ no ho anopa otemuafo no se obie na no a mami nie anyumre mami nie anopa mami nie anyumre mami nie osi okọ osa mani ko duru bi otitin on man pressure ko si safe di otemuafo no trese mimi so nyankopon me mferi nipa nanso ba mi ba ba man hwe yi amami obekumi e wo se mi bu atanji no o se mami no ebu ayi otemuafo no bu atanji mami ana awradi Yesu ka se semahu otemuafo mpo a ontene no bra mami no ani bere no o si obu atanji no aso se onipa ba no eche mane ye kakra aso obeba betu gidie wa asase iso na nyimra bi ni ba bia woni onyankopon atentam akodure duru ba bia no wabamabu Yesu Kristo ekire yen se wabisa de na wode ba nanim no wo mpai bo na wode ba nanim no se onya abotre to ne bo ase kakra ansa ene wabua wa aso ubetime anya gidie atwen eniema ba mienu na Yesu Kristo kire wa se mpai bo de dika ni se mpai bo emfa sikani hu na emfa ohiani hu na mum eye obi anani abere se ohwehwe onyame na wanyam waye afri onyame ho na nyumre ma mimisa wo aso gidi ni aye wani abere se wo bompaye agim waye afri nyame ho ene sanse obia epe free na obia epe muwaye ntentem na ompese obetu abonti is a way ene akwankyere Yesu Kristo nkyere ekwan bia Yesu Kristo amfa kwanya bia akwankyere bia mejaye nia Yesu Kristo kan se yenko awurade anim nya akwankyere ya betro se fa we koka we hu fa we bra we hu ade nia onyankopon etie
na mum eyenia wabɔ mpaye no nyame atie wo mpaye no nyankopɔn ye wabisade ama wankasa wonya agidie wo onyankopɔn eno ne mpaye. But it take intensive prayer to break that kind of prayer. Have to be committed to that prayer. You have to be serious. Oh, Jesus Christ chire say oba kunafo ne nania brese obemuaye. Asoma mi misao eya wo mpa agba awo bono eni niam ato no ho ani biri ba na wo. Aso be fa kwan foforo bi na onyame atie wo mpae. Wodi bibi kwa ka woni aka kire say ya kwanche foforo nyame asori foforo ne yeye ana se wo be kotete wo be fa tete akwante atempon kwan no. Se wo be twa awurade wo be ma wani abre awurade so na onyame atie wo mpae. Thessalonica ngmano ose etwase ye bom paye da ye mre wan kasa nyadaji na trase o Kristo som na wo som nyame a wudi na chi no empre dodo sen ena unya ebom paye empre dodo sen ena unya adaji edi ma nyankopon na wo som no trase na calculation eya wo dwene ho Seven nipa dudu a woni mawurade Yesu obia epen ne mpaibo emuaye. Sabre ya make say obia ko 40-day dry fasting. Afi no breaku. Obia breaki 7 days. Obia breaki 21 days. Obia breaki 3 days. Dry fast na all bomb paya twen nyame. Eya check sane ya wo si hwe sa nyame no. Eya check so nyame ntie wo mpaya. What bompai na muaye maya eya atena se hwe se ampai ya mi boy aso anibri wom aso mani abre aso bri bai anytime ben ne manya ya twa onyame no aso nya agoro na midi e wo mempai wo se wo so nyankopon ya o maame no wofa ono no wani da so ono na wo gi na di se obetima boa wade nyina ho de a ene ye kwan afa so bompai no eye so Ajiri for bebre entimi mampaye, they cannot persist in their prayer. The little prayer that they pray, they think that they have prayed. Yesu Christo say, na mu obey kunafo no. Say bria okọ otemuafo no odi mirika ko ne ho ekọ nanim kokokokokoko no otemuafo no ebuaten echi. One pressure obey kunafo no edema judge no. Aso di sa pressure ni bia mawurade. Aso wetu anamu am wani abre atokoso abompae abo ena onyame antie wo mpae. Ena anyimre pese wunya adwensa kira. Pese wo sesa ewo sene a wo si hwehwe onyame. Pese wo sesa na hu sene a wo befa so ampae bo hia. Maminka asem nchi odan hye wo nkuran tie. Bra bi baba ya sori ewo nkran. Na sorry no ewo classroom kitwa bi for so many years na sorry ni shia wo classroom babra me ba no me bo mitiri mu se onyame adwuma nya classroom onyame adwuma ye pemko animu ti me bi so nyankopon nyame na me bisa no that time na sorry ye ni bank note. We don't have a bank note because sorry na confirm ama nipa e waso nim nyina endi ho. But I started with God, said, Lord, you can do it again. Ya tuwa su bompae, ya bompae, anaju biya, a Friday biya, menini pa be na num, ya tuwa su bompae, say, Radu betima me babiesia, ubetima me babiesia, na ya bompae, ni ye gusu. Meba max, but it do ni year, ni following year, January, ekona afi. No nyame amaye baby a ye betime hia a de bebo structure. That time skawaye asoria woni bank account. But I continue to pray and we continue to pray. Ye bompa ye kusi se onyame amaye sika ma ye bo structure. Da ye de nesi ya ne ka kire radi nyankopon se ye ni baby a ye ko ha wo de ha hye nsa. Onyame bi oso ampare bomba onyame tie ye enne oma onyame ama ibaabi a yehia yanti obi asondem na yanti obi fie onyame ama yefie a ya yesi ya soro ewuma yetima
yesu menim ne wa bi so onyankopon nyame ntio na menim mpaya waba ye wadwene se onyankopon entimi ntio ene tie mi nyagidie e wo nyame mu na ye wadwene se wo bebọ mpaya you give a spiritual pressure ene ne awoka chem se so fuma bọ mpaya awari ami peminya awo ami peminya adwuma mi ye madwuma nkoso tie unya mompai wani bere se wo bọ mpaya onyankopon be ma Sara Yesu Kristo kan o se ne opem pem no awurade nyankopon bi no ene ba bi a wo nyame kan wo no mi o Jesus no ntie wo mpai bo na ne wo hwe nyina onyankopon e ma ne mero e wo Yesu Kristo di no Yesu Kristo se ne opem no si wo bi no wakasa ne opem o se ne opem pem no wo bi no na nyura yi awurade nyame emmio adompro bi a wo anim mu atoto emmio wo Yesu di mu adie bi biara wo hwehwa wo nsanka onyankopon nyema wo nyame tere ne dum sakase won so isanse wo bebo mpai Jesus mama yenhwe empeska empaibo ne den what is prayer what is prayer empaibo ayedena the prayer is the link that connect a man to the throne room of God. Prayer is the link that connects a man into the throne room of God. And Bible any niama etimika onipa. Di onipa timiko onyankopon chen onyame ewo na hinwa no anu. Ewo baabi atumi wo. And Bible any timidi onipa eko. So for Hebrews chapter 4 verse 16. And Bible any adea etimidi onipa ben ko onyankopon enu. And this bia baby a woni nam bia wo pese woni onyankopon nya ayonkofa woni onyankopon di empuni mpu usia onyame a ye betima mu wahia onyankopon Bible yes Hebrew 4:16 osi enti momayen fannam embra adon enwa no anim na enya emobuhu na ehu adon na ebre a esimu aboayen se momayen fannam yemra adom ahimwa nanim na yenya mobruhu na firi onyankopon adom ahimwa nanim na atima boayen abusiafo empaibo yade a edu beko onyankopon anim. Prayer is the link that connects a man to the throne room of God. And Bible, any that dear do beko nyankopon a do beko atuma himwanim na wakonya ahumobo. No nyame tima humobo. Onyame ma wanim adum you get a special favor when you go to the throne room of God. I will say to you, Bible, prayer is a work and it works. Prayer, know that prayer is a work. Don't go and sit down when you are praying, then you are just snoring. You are snoring, you don't know what you are saying. There are so many people, they are not serious going to God. When it is the time of prayer, they are beginning to snoring, they are beginning to sleeping. But you are not serious. Prayer is a serious business. A man with God, you need prayer is something that is not that you are called the thing to come. And but there's a space between spiritual world and the physical. You have to struggle. You have to pray. Seriousness. Serious prayer. Yempa bonya grodi. Beba mpaibo so oti wasa no ka no atonko ba ko no aka de oka kura onim de oka. Tie wanimre. Adenti na wonkoda. Bra wani komu na wani tia watima so ni onyame atentam. Na wo ko onyame ani ma ya ni bre. Ayoko beko ebi nso amu kwa pesi lokwa wanko wufi na no kodai ebe beta so betra fie wanko kura ye pabo nya agrudie me awukwa nanim onye nipa oyo nyankopon tumfo ahini mu nyina ahini na wukwa nanim no untimi kotena wiase ye nananum ayedi o masi ye nananum ko nwa sokra ye ko mani ma di nidie ni obuo ene mawo yada na ukose onyankopon ani ma wani abri a wokoka wasem bi a kire no a oti wo utonku asem kura woka uni eduru ba bi ade woka na be na yida fi watonko ba kon no waka wachi no waba ati wo hu se wan kasa wonye serious but be serious with prayer
Prayer is more powerful than anything. I'm telling you. See, when you with the empire boy, abusua ye wadwene se wobebo na wobɔ na wobɔ ne yie nso a wobɛhu niema pa e won mpaibo mu. Number 2, what is prayer? Prayer is a means of giving thanks, praise and worship, adoration to the Most High God. So for Psalm 103 verse 1 to 5. See, prayer is a means of giving thanks, praise and worship and adoration to the Most High God. Psalm 103 verse 1 to 5. Sempaibo aye say ye do nyame ase. Ye sore urade ni ye yi na ye soro onyankopon. Yes. Psalm 103. O se me kra hira urade. Na mi mu ade nyina enhira didin kronkron. Me kra hira urade. Na ema ore fi ne ne ye pa nyina. Ono ena ode wo mfomso nyina echewo. Wasanyare wo nyina. Oje wo nkwa efi amenemu. Ode adoye eni mubrohu ebo wo abutire. Ode adepa ehye wafunuma. Na wo mranti bre ye foforo se okodie. Amen. Amen. Asemi crash awrade mi mu ade nyina mu nhira ni din konkron. Me mu ade nyina mu nhira awrade. Hira ni din konkron. Onu na ode mfomso nyina chew. Na wasa wonyare wonyina. Enu nti na wo so hira awrade. Enu nti na wo so yi na ye. No ankasa de mfomso nyina chew. Na yare abonsam ani wankasa mfomso wo de aba no onyankopon asena sawo yare. Ojiu firi amenam. Ojiu firi owuom. Enu nti ene wo so yi onyame aye. We give him praise. We worship him and we adore the Most High God. Ya tuntum no, ya sori no. Oyo sori nyame eyem paibo. Sori onyankopon. Ya tuntum onyame. Esani ya mapa o yemaye. Adoye ni bebrebe oni ye di no. Enu nti ye nya adaje ema osuru nyankopon. Abusabo se wo bibi wo se wo hiam e wo Kristo sumu a eyem paibo. You have to pray. Se wo mompaya onyame ni adwuma ye. Se wo mompaya ummo onyame adwuma bi a onye. I was say when me bompa e kire osuru nyankopon. Osuru nyankopon. I was say when me ye bompa e ema osuru e kire ema osuru nyankopon. Psalm 100 verse 5. Beka Israel jumno oha. Ni mu a eye enum no. Israel nyom oha eyi mu a eye enum. Osi na awrade ye na doye e ohoda and ni no kwaredie ekodu awo entoto aso nyina so se awrade no kwaredie ko si awo entoto aso nyina awrade oye. God is good. The Lord is good. His steadfast love endures forever. Na doye no etihoda na o se no kwaredie eto aso ko awo entoto aso nyina onyame ni yadi ni ye. Onyame oni ye dini. Onyame ni ye dini. Empaibo ye say ye tuntum awrade. Ye sori ye nyankopon na ye ma onyankopon. Se aka se empaibo ase kire say. Amenka bi empaibo, prayer is the means of having a communication with God. Listen, not a communication alone. It is not just a communication, but having the correct approach to communicating with God. Because it takes you to pray by the kingdom principles to acquire effective answer from God. Listen to me well. Prayer is a means of having communication link with God. Listening is not just a communicating, but having the correct approach to communicating with God. Because it takes you to pray by kingdom principles to acquire effective answer from God.
Listen to me very well. Once again, prayer is a means of having a communication link with God. It is not just a communication, but having the correct approach to communicating with God, because it take you to pray by the kingdom principles to acquire effective answer from God. And Bible eye ayonkofa eda onyankopon ne yentem. Na nye se ye ayonkofa nko about enna kwam papa a ye faso a ye ne yenyankopon kasa bra enhyehyeye a eda onyankopon ahenie mu kwan so enna ye faso ede onyame akasa eno so ene yenam a emuaye ebeba nhyehyeye wo onyankopon ahenie mu a kingdom principle to acquire effective answer from God. Let's read Genesis chapter 18 verse 27 and 32. Genesis 18 27 uye 27 and cycle 32 mankind. Genesis 18 22. Genesis 18 27. Okay. Osina Abraham bua say hwe miye emfuturo ne enso de nanso masimipo say me ne awurade bekasa. 32 Osina na oka say ma awurade bu umfu na menkasa ba kopai na menkasa ba kopai ebia obehunu edu ewo ho na se edu nti mere nsei ho. Hallelujah. Amen. Abraham oni onyankopon enya ayonkofa. Onyame adamfo Abraham oni nenam. Ene Abraham wo fase Lot. Akotena Sodom ani Gomorrah for asase so. Na Gomorrah, Sodom and Gomorrah for eboni aduru onyame anim. Onyame asoma na bofo a wo be sei kro no na onyankopon enye bibi bra ommo na damfo amane eno obo Abraham amane se me ko no makwa sei Sodom ani Gomorrah na bra okan no se Abraham dwini kwa akire se ne busuani ewo ho ti obi sa awrade aso se wunye nipa duonum ewo ho a sa ayi nipa duonum a moya atenefo aso awrade ubesai atenefo ani ne bonyefo afra no nyame se empare me se mesai adebonyefo ani atenefo afra na se menye nipa duonum a enka mensai. Abraham ni onyame kan ya na 32 no oka se awrade me yamfutu ma ne nso de nso awrade momma makwanya se mennew enkasa aso amiwra me pa chewo aso che kuronu se wunya atenefo odu a enti atenefo odu na ni papa du pentiko besero o se atenefo odu nti kame se kuronu o se Abraham ni onyankopon yi ya kosi se nia na Abraham epen atenefo odu wanya bi ene onya minim senia eya wusi ni onyankopon kasa Jesus minim se uko nyame ani makwan a wo faso a uko onyame ani na momu ntimi nko nyame ani nyame ye de kwan a woni nhyehyɛ ne mmra enna ye de kɔ ni oyo henkase ahini mu nyina ahini wiase ni mu adeduro nyina ye ne dia ofra niam nyina ma ne bae nipa pe ena obo no di oyo henkase kwan a befa so akɔ nanim ne hia Abraham ɔsemi yemfutu ma ne nso de na nso awrade kana me no beka ba na meba wanim wa na meba wanim osi awrade ya so wunya nipa dua aso be se ko menim wo se ogini ni wo nipa ba ko bible so ogi ba ko ogi oni ni fiefo nkwa
aso wotimi gina se aforebochia wo nyame anim ama wagusua ama wasore ama okuro ama unua no anami wa baba wa bia oko school na bibia bone fere na danfo chi wakodi na danfo chi na wakwa akoye ayi adwamamofo ma ya omuni nam kuro ma omoto omo hu ni bi na ne maame antini konfre na onfa na ne maame nya agidie wo nyame mu no sase se obebọ mpaye ba bia ne ba no bia e na obefre so wo Nigeria ade be che so wo Ghana na ne ba maame n etete omo de fie sika nyina hwe akola ne se oba ku school na de bi wa bebọ bra na wati ba bebọ abusua bonsama hura so ne mu onam awuhu bra na obo nanso o se ne maame ko Nyankopon anim osugu osuru Nyankopon so onyame de ne sakan ono ankaza te ho so si bibi share so onwane ko onyame fie bro ko onyame fie no ene okonya akoche bra jini wie no se akola 22 years ababa wa fefefe oso to otimi no ayi cigarette packet ba mi ensa onum nsa afi drugs onum cocaine onum weed baba ne na bra boy papa osua dia wa bia okoye ni masters ewolo nyamo nsam timi ye no na bo me sansa ne maami gina ye nti enne ababa wa no odi na dance ye no na ani jaba nsam a oka ne maami dawo ne maami ti se ne bari ko bo tutu e ma ne collapse na nso ne maami mpa ye nti ne onyame ase agi bi hwe ne wabusua nipa ese wom nipa baifuo kuom nipa bra boye basa bra hu Yesu no enie me hia se wankasa wo begina mama no hwe Abraham gina ma Lot abafo no kosi kuro no sei kuro no de na so Abraham nti Lot ne ma ene nasenum wanye yiraba ene wunti ema obusuani bia anyira ene wunti ema bonsam se obusuani bia e wo se ukonyame anim with the kingdom principle to go and intercede for your family. Hallelujah. Amen. Trawana dwene ho bio. Baby awo. Akodi onyame dia ma osem paabo no den na wo de ye. Ayonkofa da wo ni Nyankopon tem no den na wo ye. No an so kwa sorry you be gina so ndam huruhuru a wan kasa wo ni onyame ntem intimacy between you and God. You cannot communicate well. You cannot pray well. You cannot say good words unto the Most High God. So you God answer from God, they didn't come because of the way that you communicate with your Father. And I'm ready. Let me define Bible definition for prayer. Bible day. Let me say this number 4. Prayer is a God-given privilege to pour out your desire, your heart request, your need, and supplication to God with a humble confidence that you shall surely obtain possible answer through our Savior and our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Listen to me again. Prayer is your God-given privilege to pour out your desire, your request, your need, your supplication to God with a humble confidence that you shall surely obtain the possible answer through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And Bible, akwanya yenya wo Nyankopon a yede yakoma so ahiade yekoka yakoma so ahiade yehiade yehaw yesu edigu Onyankopon anim se ye wo gidie ni ahotoso wo Nyankopon mu se onyame betie ye mpaibo e wo Yesu Kristo tim mpaibo no our desire, our need, our supplication. God didn't answer the prayer of once. Our need, I didn't say once. Our need. Niame hiya I di ko nyame anim. Eno ye wo gidie wa abrehemu se osuru Nyankopon betie wo Yesu Kristo din. Ena nyumire minim tie ena agidifo bebre ababo. Ghana krampo de
ene de de ekoso no ehu saa ye nim se ebinim nam asofu binim nam omudi nduro ene niema huhu ene ekoso ane ne onyankopon pa wo hu nyina ntoma ti enya me nwa se ne Kristo som papa se de be ya ade no ene ya kwankire o kire fa we bra ade kire ye we ade kire mu ayi anointing oil ade kire ye pure water ade kire we o Yesu Kristo ameye we oni moja no de aba afore aman o se bra nanim wo pai bom nimba bia Yesu Kristo ko kyerɛkyerɛ ayi ye friend se nkunso a ɔtɔn ma amanfo kyɛ mo mfa kɔsra we nyina lalai who ni we wom another means to exploit the children of God, to exploit buam chiwonsika exploitation. That is not the will of God. That is not how Jesus taught us to pray. This evening, I'm coming to you that you need to pray. You need to pray in the confidence that Jesus Christ will answer your prayer. Bible says that those who have a double mind, it's like a waves in the sea. They will never get any good thing from the Lord. One of them agent tantabo Jankopon anim no mte se so asorochi. Who ni wa won sabeka e di ade nyame betima ye nti ya pa onyame ye onyame obetima ye na mum se wan fa gidi a Bible say ade bia ye gidi nim enso nyame ani. Come along with me. For your new introduction, we want to take a few minutes to introduce you to importance of prayer. Mpabo hu hia ehia and the botanti e bompai. Importance of prayer. Emfaso ben ene wo empaibo. Emfaso anase empaibo hu hia ehia ene day. Importance of prevailing prayer. Importance. Let me divide prevailing prayer. Prevailing prayer is a prayer that hold on to God till the answer comes. Prevailing prayer or prayer of importunity is a prayer that hold on to God till the answer comes. Because a prevailing prayer ye can't mpaibo wotua mu akosi se wonsa bekam waye no mfaso a ewo mpaibo so ana mbompai se paso fu ni mbo ama bompai wo bompai ne kosi die mpai na aboe mpai na mbo obetima ka se wako school a nti wako ni sa wantwere nso we no wawie o twere nso we a o resource no na be kire se wawie school ana se wo so san ko biu nti nya bra wo dia bompai ne hia emwaye dodo a wanya free mpaibo mu enu me ask why the identity kura na mpaya mebo mensa enka emwaye. Have you asked yourself what be sound ena nyimire ye wodi enti fe ye hwe mpaibo mfaso e wo so na ewi a Yakopon mai da foforo a ye besena to aso na abehu niema esi mpaibo kwan aso yi enu nyina afiri ho a ubehu se onyame eye mpaibo tifo. Number one, let's look at the importance of prayer. One, prayer prevents a believer from falling into the temptation of the evil one. Your consistent prayer aptitude causes you to live a temptation-free life. And Pabobo and Hubai, every say ye better bonsam esen. Bonsam esen. Bonsam esen. Otuasu bompire. A Jew free bonsam soy nsohe ene niyama nyinam. Esanseti nia ehu pa ni so gidini. Wonim da bonsam asum fidie na wonim da obeba wo so. Na mom mpaya wo bebo na momumpaya obebo a obeto aso akọ Onyankopon no niam bebere wo ha o de se de musi bompa akura munim na momunkunkuru ade pere ni kabea edi mayen nunti na wose ehia kura se ade kasafo fro bompa
Reason why we should pray in tongues. Tie, and yes, they make a bit more home. They don't believe their children. But say, wouldn't even fast why womb sell by bompire. Nakasabu front in the mua. Kawasas, yes, on the bompire, say, Radi. And I did it for you now, don't do me. Let me team in Kabi. Lansabi, me koshira warrior so, ewo baby. Kojia warrior. Ede ya ba de chedan ko ya na yiwie ya pe ene esisu san bankran nipa ni okoye no wo ba ene obenya accident ka no hwe ho no nipa prepare wo kotodwe nipa ba ku wi aso ye ndi onyame de ebeduru asodwiem enye se yetene chen ho enye se ebibia bra me ba na obi onyame nipa bi nso onyame ni di Sanka mina accident ni wasiesie wo manim nanso esan paya ye nya adage boy twe wo nyame se wo ka no de ka na ye na se ka che wo se munipa baako etiase ni wanwu a wo behu so onyankopon ewutumi ka no esia pegya police station na ya baba twa bankran okwa wo behu senia ka no esi boy aye se wo pa evidence a pictures ni wo mi phone so mesene dem ubehu se onyame wotumi se sa aka wei ahwe ba bia ni port from ene ne me ka to se ni pa de nam wo kɔ na adwuma a ne wuto na ne ho anteche ma ubehu se onyame wotumi no onyame tie mpae abusua tie menim ni abonsam de wo fam obi abompa bobi onyame bon nyame gi wo free bonsam hyehyɛ ni ne sen tani dan ni bonsam esum ye fidie enti Yesu Kristo se monwei na mompae na man konsufi minim da bunsam beba fi obese odin so beba wo ana minim da bunsam obesori odin akode beba ho ade betima gi ofim ade betima mu watima gina eye se ubenya adaje abo oso nyankopon pai ye wagirifo bebre wa akwadworo onibri manyame onibri di obi kan se no an se o ye se udi usora na akwa asoro kotena sondem ena de na sofo se bompai ena you don't know tie o wana wonnim nyankopon di obetima keka sansem hunu na wa wonim nyame de unim ni amfaso a ewu so bi mompire ebi onam samanfo de ebo no ho ban ye samanfo bi amoy ho ban aye nyame abofo na ebo ho ban na mom se ye ya mompire ye ma nyame adwuma bia enye se Yesu edi na chini bompire wonni enne eyi excuse you have to pray ono ye onyankopon ba ono atumi nyina onyame asra ne mu a one measure ono anadwo bia na okobọ mpaye okotena beposo ebo mpaye ene onyankopon nya dwame dwinim adwene ansa na watu anamo a usua wo de wo so oye boroso ye de honam wo mreye Jesus. You have to pray. You need to pray. You ought to pray. Prayer is everything. Bompai so nyame man pai bo adum mram ye wagiri fo bebre omuntimi bompai so they talk against prayer. You don't know what you're saying. I'm telling you, prayer bring impossibility to be possible. Prayer, that is where the prayer works. Here niema bia niema bebre ho ani performance mi nyi nam so wo de bemma nyame wo pai bo ma ebeyiyi amana poso animiriti ye wadune so be ye pai bo ni enye wadu so ye Kristo ni kwadufo yese wusua bible ne mpabo na eko ne oba ya yesua no ni Yesu Kristo oponyame ese mo beka nyina o se anadu bia greater wa no wasori na otebe poso okobo mpaye okotwe wo nyame nti ade beti no wodani mu muaye wo kodwo ma mpaye se na abo okotro ne yantade a you are just talking okwa adwuma na niema nkoyi a eniema ntimi nya yi a you are blaming somebody. Whom are you blaming? How many hours do you pray? How many times do you pray unto the Most High God? Bebre nipa na woni watijom, nipa na woni wo ye adwuma a mo campiting, ebinim tinsu ase, ebinim wopo ase, ebinim dia humhum bebre bi ena ye adwuma. Say one vampire, you don't have power of your own. We have a delegated power. The power comes from the throne of God, from heaven. But unless you go on your knees, this power cannot come. Don't allow demons to hinder your breakthrough. Ema unfi ensi wo kan kokwan. Bompaye ene wan ko nsohwem. Dani dan nyina bonsam siesie so we anim.
Danny Denina Bonsam near all pound so Christo ni when be guas. What you best say, o mabenya problems, o mabenya accident, what my best say, Namumti, so one me bompire. Bible say, Unyame, Betty, so Jesus. We have to pray. Give yourself to prayer. Be a man of prayer. Man, travel, none just down there. Go, oh, yes, or Jidini and one say, when I'm sad. You didn't have one umpire. Who need bamboo? You have to pray. Pray. You are me at the other. Minim the entire Yamishi umpire. Or see a bumpire and console him. Nti ya so obompae se wo mpese obekọ nsohwemu a se wo mpese obekọ amaniemu a se wo mpese obekọ hawu a hyase na bompae niema ya bisi basa niema nyina enkoso no ayempai lack of prayer agirifo bebre akasa di omunim dia ya omapem duru ba bi na fe niema ni so wetutum tie they don't pray. The demons are just hindering them from entering their breakthrough because of lack of prayer. Agusuya tie me wone me yehia se yekọ onyame anim yehia se onyame odima ye yehia se onyame ye honsenkyere. Importance of prayer. Number 2, prayer intensifies the believer's love for God. Intensify the believer's love for God. Tie wonim se wo mbompa ya udoma nyankopon no eya na mu adwo sade Yesu Kristo ka kire fiso asafo no osi minimu ha ho wo ye niam bebre medinti wo ha wo wonna wana wo from so mo ye omo ye apostles omo even so mo hia ewo synagogue omo bo amu nyina ye bonsam synagogue fo ni nyina hu wana wo from so mo ye ayi asomafo mo nya asomafo hu wo na wi wo na so bi wo ho asebika adentia wajai okanedo a wo de dom Yesu empaibo eni onyame asem empaibo dendenden usuanyim empaibo ne ma onyame don eye dende bra obeko onyame ni ma obebo mpa wu say the Holy Ghost will infuse unto you a fresh love for God. Ebema nkunkun edi onyame wodosunku besine wuramu fe wu so do nyankopon afe wo yeyi enne bebre ne wona wo do nyame wo de wo ho bo afore ma nyame no eduru ba bia bo se na bam na ne nasi twitwa esanse onyam paibofo ontimi nko nyame anim na bonsam ewia ne do ne kakra enne Yesu on shout enne Yesu on san wo so bio enne Yesu on sanya ho nsankyereni bio on san Kenya o Canada no a wo de do no awurade no enhye yabe ani monyam wo Yesu di mu. Number 3, understand that the more you pray, the more intimate walk you walk with God. The more you pray, understand that the more you pray, the more intimate walk you have with the Lord. James chapter 4, verse number 8. Yakubu 18:9. Yimwa eye enwotwe. Tie di onyame asem eka. Yakubu 18:9 yimwa nwotwe. Draw nigh unto me. O say, mume onyankopon na obebem. Munhwahwa mo ho enso mo enibonyefo na mwanti mwakumu na munti mwakumu mo a mwadwen eye ntanta. Amen. Amen. Osimume onyankopon ena obebem. Mume onyankopon na obebem. Kwa efaso be onyankopon ni se yeko onyame ani ewo mpaebo. Draw nigh unto the Lord. Ene o Kristo ni a wo hwe me, minua tie. Aso eye a wutim ben onyankopon.
dodo na de aye kasa se odina bi nsem beko onyankopon aye kasa kasa no complain kire ne namfo no de nasem eto ne namfo fu anim bria obeben onyankopon onyame otime ade nyina aye no enne eya yem se agirifu bebre kura agidi eya firi onyame mu se onyame enye nyame a otie mpaibo se nyame ntie mpaibo anka se nyame ntie mpaibo ebia esenia usibo mpaye nti ebia ewo senia oni onyame nantinti ebia ewo senia wusi ye bebre o abra mo kwa asore ye ba pa ye wa asore na omo bi. We are talking about prayer. We are talking about intimacy. Uni onyankopon ayonkofa wankasa woni onyame enye nia wako gina asore ma wotiatiam brebe na utimi nyama onyame brebe na uni onyankopon ni di nkomo aso woni wonkonkron wa ayonkofa e won paibo. You just talk. You like talking. You talk and talk and talk and talk and talk. Kasasa na ohu nyame wonkonkron wure na we na de na kyena de na medi na den na yaka na tie me say ja kasa kasa na bompai ben nyame onu na tim ade nyina ye onu na tim ye bibia na nyimre me hyew nkuna Jesus na nyimre me shouting na nyimre me boawo ama wasjena sena baso bio woni me mpaabo dada na so na wa ye mre wontimi mo mpai bi o kane no na utimi ko all night to aso na watchi da bia wo sorry do mienu a yese nunum no ada ene duru se obebo mpa dan kura na obeda kesi obeda wani betina no ayi no nwotwe abose ken ti eyemreye a watena ho amabo sam de atoso ma wani miri wo suru nyankopon so ma wani miri wo suru nyankopon so na hye wo ho animonyam na ya wadwene se mesena sori bio sadia Samson kan no o se awurade prekopa bio kan Jesus na me ne enebonyefuo enyina eyiwo na onyame kai Samson bio onyame be kai bio ba bia wo bio onyame be kai bio ba bia wa yembre ba bia wa toba ha ba bia wa tosini enne wo Yesu Kristo dim me senkom bu abrabo so onyame ahoden enhyase mbra wo anyimre yi ya de adisua no e ba wie Jesus yehu sanya mpaibo ye ena yehu emfaso a ewo empaibo so Jesus yehu empaibo here the importance of prayer. Let me read the last point and we say bye today to next week Tuesday like this. Lastly, 1. Prayer energizes the believer to stand victoriously to the end of his Christian race. Prayer energizes a believer to stand victoriously to the end of his Christian race. Asim Bible, a say a jidifo a saying, a meeting young kunindifo ekosi ye Christus son, and I say Christus son. Brikane wum na etimi buaye etimi mayitu our Christian race. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Can 29 nkwana yemfa nejuma de Isaiah chapter 40 verse 29. Yes. Isaiah 40:29. O say ono na oma de wa bre to me. Omuna wama de wabere tumi na oma de onni ahome ahoden doso nia onni ahoden no na hoden doso onu na wama de wabere tumi na onni ahoden no oma na hoden doso say it's okay Jesus. Listen to me brother sister, prayer energizes us because we have a race. Said the Paul Kano or say a sense adansifo mrukum acha ehwo shed yema adeswa ne bone emfiri yakwa na yentimi ntu mrika do omde asi enim yentimi ntu hu mrika na bisa mrika no se obetima tu a se wontu mrika da me de ma ya athlete pen menim said ye see training your endurance time and your preparation towards a competition
But you need to train. You need to train. We endurance. And early in the morning, you go to a road. You go to road. But it's by 3 months time, then you begin to climb a hill. Shall say over Frobe by 2 months to the competition. Now if you was starting about what track so then you come and do trials. You do everything gradually to build up energy, to build up a strong energy for the competition. Listen to me, tie. Sana onyankopo empaibo ogididi. Bra wo ye side training na wo ye training na fe na wo gada momentum na eja no pa. Afa bedu baby na fe competition ye nya boma na chese wo na wo ko no. Sa enam paibo ye yense agidifo. Agidifo mpaibo ene maya hoden. Na America da onyame de asi wani mo de asi banim no yetimatu. Se wo ja mpaibo a na je se wo ja exercise no. Wo ja exercise competition bi a wo ko bi abawi. Because ebeduru baby na stamina ahwe. Yende ene anwure osoro nyankopon enka ho Jesus. Osoro nyankopon enka ho Jesus. Onyame mani wi owie Jesus. Onyame mani si wie Onyankopon emane dum nsakase ne mra so Jesus. na onyankopon enhye ho ani munyam ena anwure yi ba bia wo bia bra ye di dwumadie yi eba wie yi sofo kwasi